তেল Welcome to my live streaming, and I'm going to live streaming. Gigabyte. But today we are going to learn how to read. রিগিং করবে? হ্যাঁ, রিগিংটা শিখবো, কারণ ওর যা বেস, ও আমাকে মডেল টডেল সবই দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, রিগটা বাকি। ও তাহলে পুরো কামড় যাবে তোমার। হ্যাঁ, স্বাভাবিক না? না, রিগিংটা খুবই যথেষ্ট কঠিন জিনিস, মানে আমার এখনো কঠিন লাগে রিগিংটা। না, এই রিগিং করেই তো এগুলো সব করলাম। ওই রিগিং না তো, তোমার তুমি এই রিগিং করেছিলে, তাই মানে বোন এড করেছিলে, এবার হচ্ছে অটোমেটিক রিগিং করবে, এটা ধরো অর্গানিক রিগিং। যেটা ও না, আমি এটা বোন অ্যাড করেই রিগিং করবো। যাই হোক, পারবে না, পারবে না, দেখে নি আগে। বোন এড করতে হবে, বাট অটোমেটিক ডিফর্মেশন তোমাকে ওয়েট পেন করতে হবে। পরও বুঝতে পারবে, যখন মানা যাবে তখন বুঝতে পারবে এটা বহু সব মেরে গেল তোমার। আচ্ছা, হ্যাঁ, পরও করো। ক্যামেরা ডিসেবল করছি কারণ আমি লাইভ করতেছি। মেয়েদের সাথে কথা বলছে, র্যাঙ্কার মেয়েদের সাথে কথা বলছে, কি নোংরা লোক। ও আচ্ছা, হ্যাঁ কি বলছে? মাইক বাজিয়ে ছাড় চালাবে না কি আবার আজকে? পেয়েছে এক সেকেন্ড। আমি হ্যাঁ
Hello, Alexi. So today we are going to learn how to make how to rig some. How to rig a bird. Okay. So I'm gonna add some bird over here. Checky. Okay. Did you take screenshot of the I 2019 and you download the other model? No, I didn't take that screenshot of your eye, but let me see. Stream, stop sleeping. Already Monday. Why don't you want to make a stream video? What is next stream now? What the hell? Next stream to be found. Where is the I video? I want. Let me see. 15. Will you make a stream? Stream. Download the model. স্ট্রিম করছো? The model. হ্যালো, হ্যাঁ স্ট্রিম করছি। আচ্ছা আমি একটু রেড বুল নিয়ে এলাম একটা, মাঝে মাঝে খাই, বুঝলেন তো, 100 টাকা দাম। এখন আসলে দামটা বেড়ে 115 মতো হয়ে গেছে। আসলে যাদের ঘরে জোর নেই তারাই এইসব খায়, আর কি করবো আমি। মনের কথা তো আর বলা যায় না। আচ্ছা 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 আচ্ছা। So basically I have to download this one, and on the description model micro oven. I download this one. I have that one. It's called chicken পোড়া micro পোড়া গন্ধ oven. পেলাম কেমন যেন, সেটা কি আমার মানে নাকের বোধহয়, নাকের জন্য নাকটাতে সর্দি বুদ্ধি হয়েছে বলে ওই জন্য বোধহয় লাগছে এরকম, সেটাই কি? Source image source text.
Chicky. Chicky chicky boom boom, chicky boom boom, chicky chicky boom boom, chicky boom boom, chicky chicky boom boom, chicky boom boom, chicky chicky boom boom. Watch how to make wool on Blender. Okay, 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 okay. Chicky boom boom, chicky boom boom boom, chicky boom boom, chicky boom boom boom. Boom. Uh-huh. इसको बताया कि ये पूरा हो चुका है मैस और मैस माइक्रो object. Let me make what the hell is that? Is that a simple object? Right. Is a simple object? Tab. The G G what the hell is that? G G L G make a wall blue, the floor is white. This object is single path, so I have to create this one first. I have to create this one. It's an মাইক বন্ধ করো না, মাইকটা খুলে রাখো না। hello. হ্যাঁ হ্যালো। This object is like I have to create this one, this box again, because this object is already like a single object. Or maybe we can do partition. Let me check. What did you say? Make a wool for Chicky, please. Watch how to make wool in Blender. On Blender. Yeah, I will see that later, but first I need to fix this box first. What you done with this box? Who made this box? This is the last box in Earth.
ever seen in my entire life. Just who did this, or whoever make this one. Is that an object? Can you tell me one thing? That chicky is going to live inside the box or outside the box? Where does the chicky live? In my heart or your heart? Can you tell me where he live? Where does the chicken live? I don't know. Where does chicken live? Is the chicken of the inside?
So basically I have to create this chicky inside the box, and whatever I do, this will be remaining inside the box. Okay, let's make your animation right now. Before that, I need to know something. I need to get inside the box. Let me add the shortcut key for you. Ether egg. I don't know. Oh, I need to show you something. You know, there is a collection box. You see the collection box. I right click over here, select this one, same, create a new collection, and house. Whatever you give this name, okay, so that's not deal with anything. But if you press 1, 2, 3, you can see the option, which option you are selecting. Like if you press 2, you can see the chicky over here, the chicky eye. If you press 3, wait, chicky have eye here. Where the hell chicky goes? Sorry, chicky have body here. Wow. Okay, let's get the model again. If you press A, that all will be selected because I hide it other thing. So this next delete. How to get the object from chicky. There you go. Here is my chicky. Where is my chicky? Inside here. Select this one. Oh, I did. Ah, shit again. Import. Chicky. Here you go. There is my chicky, and it's already in here. So let me show you something. If you press 1, you can see both of them. If you press 2, you can only see this chicky. If you press 3, you only see that box. Okay, that's how it's work. So this collection box is working by your 1, 2, 3, 4, 5, how many like collection box you are created, it will be worked by your shortcut key, and those shortcut key remain below the F1 key. I hope my English is good. If it's not, then you can fix it with your way, because I'm illiterate. That is my brother from another mother, and he said yes. Yes. And he is like proud on me about that. No. But yeah, that the previous thing was true.
You speak Russian? We will do a long stream. Yep, we'll do a long stream. Before that, I need to rig this figure. Okay, I doesn't know how to rig this figure, so basically I have That is to also learn yes. that I have to learn. And my brother loves me, you know, he loves me a lot. I can share this personal thing. Geometry. Okay. Object is transformed to geometry. Let's rig. Okay, so let's today I will show you how to rig, and I also going to learn. So basically I have learned then how to make a rig. Okay, so what I learned, I will show you something, but I will definitely try first. If I am wrong, then I will see the video. Okay, so my experience starting from here right now, I'm gonna experiment this one, create amateur, and side view display in font I can see the amateur, and G go up go up, yes, and scale it down, yes. So first thing first, we are going to create a hand first. Okay, then we are going to create another hand. That's how we are creating hand by hand and many hand, and we're gonna use that hand for something private thing. I mean, Fuck, no. what happened, dude? Nothing just happened. I don't want it to happen. You don't want it to happen. No, I don't it to happen though. I want it to happen to you. গান মেরেছে। How come? So basically You speak shit. করো শেখাও। Basically I'm creating the rig, and it will be like stick. Yeah. I made a new rig, and it's look like a stick, and I'm gonna use this stick in for teaching you or learning me or whatever it is. I don't know. Go outside, G, get inside, tab, select this one, G, this one, G up. Okay, I think it's done. There is hand, first hand. Now I'm gonna get inside the body, the full body, you know. G, Y, okay, G, X. Hand fully connected. Create new one. E, extrude, and the hand is go here. Okay, go to the top view. G, there you go. G, there you go. Go to side view. E, to extrude, again E, extrude. I never done this the rig before. Make a wool. I will make that wool later. First I need to learn. Dude, you should give me time. You didn't give me. You are not giving me time. So G here, G here, and E to extrude, and we already create a
Okay, so basically it's done. Now I'm gonna select this one and turn into smooth. It's already smooth and it's look like shade, like me. I'm the shade. Yes. Well, I'm the sheet, and this is the sheet is even, and here is the rig. I mean the bone is look like this one. Yep, 1 2 3, and make it like shake. Okay, now I have to connect the hand with this bone. So basically what I have to do, let's connect. Let's select this hand, tab, what the, this position, okay, this position, tab, this position, tab. Okay. Tab, select this one, control pose, this one, control P, then bone, then control to the object mode, tab, okay, control tab, G, what the hell, okay, spare with whole hand, which is I don't need it. You can see I can move full hand. So basically what I have to create a new hand, or I have to have to oh my god, it's going to be a lot time. Did you make live now? Bro, you should give me time, or I will die or suicide. You know, if you don't give me time, I will suicide in front of you. So basically it's separated. Let's start with the hand. Okay, so basically if you see this hand, there is some object is not connected with this hand, and some of them is connected. So how we select this one? I'm gonna select the first one and then L, and it will be selected all of them, G, X, and I should die in front of base because baby को base पसंद है.
Okay, let's separate them. You know how to separate it and now. Oh, it on. Sorry, I have to select this one, and this is the hardest part. If you change No, this is not the hardest part, don't worry. okay, this is not the hardest part. My friend said it. My friend just said this is not the hardest part. Let me select this one. I have to select it one by one. Whole thing will be connected. তোমাকে পুরো কার্টুন বানাতে বলছে। Yes. Then we will make a wool for Chiggy. We will plant over the microwave and we will make a cartoon. Yes, we are going to make a cartoon, but before তোমার that পুরো গান মারা যাবে। I need to fix myself first because I think I will die to make this animation. You know, it will take a long time for me. Why you didn't shake that before? Now use P, separate. Okay, this one is separated. Now we are going to select. সেপারেট করছো কেন? Why you are separating the like parts? Because I need to make it like I need to use whole hand. I mean, you know, the bending option. If you want to bend those, then you have to separate. No, you don't have to separate. You just have to apply automated weight. Automated weight. Yeah. Oh, okay. Let me see what is automated weight. That will be easy for me, I hope. Did I put the right way? I mean, shit. Ah, shit. You can see them, whatever I click here, you can see here. First, you have to build the hold mesh, like hold rig. I have to bend it. Then, no. You have to make the first whole rig, like like a right, left, full whole rigging structure. Okay. Like I have full to make boom the structure. whole rig. Okay. And then you are going to apply automated mesh. Okay. G, Shift D, from here, then rotate. Which way? Not this way. Control Z. Control Z. Ah. Ooh, Lalita. এই আমি এক সেকেন্ড আসছি, এক সেকেন্ড আসছি। Control Z. So basically, I'm gonna change the location. No, not changing location. Change it. Then change the rotation. Cannot see what's happening to me. It's back. The rotation. See the rotation. Oh, it's scale, not this one. Yep, it's done. G, come here, and whole rig position is done.
Oh no. Okay. Control Z. Bottom side. Let's go to top view. G. Come here. Let's scale it up. Yep, it's done. So the second rig is done. Now I'm gonna create another rig. Amateur G. Now select this one, go in front, then stick, then rotate 60 degree, 90 degree, 180 degree. Control tab, not control tab, select this one. The X, here is the leg. This way, G, Y, tab, G, Y, G, X, tab, E, front, the leg, G, move little bit. Nice, nicely done. The leg is done. Okay, so we are going to create another one. Shift T here, G, move here. Nice, second leg is done. But I have done a mistake, so you can see there is no more option to move, but I think it will be fixed by someone else. Yes. Back. Should I have to connect all those rig? Yep. I have to Wait, connect wait. all those rig. Wait, let me see your screen. हाँ, ये सारे जो रिग्स है ना, ये बॉडी का एक रिग बनाओ, बॉडी का मेन बॉडी रिग बनाओ। तुमने रिग बनाना सीखा नहीं, रिगिंग नहीं सीखा तुमने, बोन डालना सीखा है। हाँ, तो अच्छा वाला रिग बनाओ। ये सही है। हाँ, अगर बॉडी को अगर हिला मतलब बेंड करना है तो एक दो रिग डाल सकते हो, नहीं तो एक रिग, इट्स एनफ। अभी इनको लाइक सारे बोन्स को कनेक्ट करो विद लाइक कनेक्टेड विद डिस्टेंस बोल के कुछ ऐसा होता है, लाइक नॉट लाइक ज्वाइन करो बट कनेक्ट करो उनसे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? লাইনটার উপর, বোনের লাইনটার উপর ক্লিক করো, বোনের লাইনটার উপর। यार पागल चला। Now basically selected. Oh wait, is that the same one? সেম। তুমি আলাদা আর্মেচার আলাদা বানিয়েছো? হ্যাঁ, এটা শিফট ডি করেছিলাম, শিফট ডি তে কি এক হয়ে গেছে? না না, আর্মেচার একটার মধ্যে করতে হয়, আলাদা আলাদার মধ্যে বানাতে নেই। সব কটা বোন আর্মেচার জয়েন করো আগে, সিঙ্গেল অবজেক্টের মধ্যে আনো। আর্মেচার বোনগুলোকে মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আর্মেচার আছে, সাপোজ হাতের আর্মেচারটা আলাদা, পায়ের আর্মেচারটা আলাদা, ওগুলো লিঙ্ক নেই বোনগুলোর সাথে, ওগুলোকে কানেক্ট করো আগে, জয়েন করো কন্ট্রোল জে মেরে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওয়েট ওয়ান থিং।
Okay. Who join? Wait. Control P. Object keep transform without inverse. No. No. Distance. Wait. Control J. Control P is keep transform without inverse. Without inverse. Is that correct? Is that the correct? Wait. Let me just make it large a little bit. कौनटा correct? की correct? हाँ सही है. ए करो ए दबाओ एक बार ए दबाओ. A. Control A maybe. Control A. नहीं पहले बोन स्ट्रक्चर में था सभी लोग जॉइंट है ना बोन मुझे दिखाई नहीं दे रहा इतना जूम आउट किया हुआ है ना दिखाई नहीं दे रहा छोटा सा एक साइड में दिख रहा हूँ मैं बस. Wait. हाँ अलग है तो अलग है आर्मेचर ज्वाइन करो इनको पहले. Join them. You're not joining them. Why this? Collaborate D. I will join. Ammo. Okay. Why this collaborate? Get inside this ammo. Okay. Can you see? Can you tell me if I done mistake? Then let me know. Just answer me one thing. Are those all the bones joined or not? Okay, I think they're joined. Yeah, they are joined. Okay. Either Bobby, okay, they are joined. Yeah, fine, they are joined. Now what you need to do is you need to apply. Okay, just listen to me. Now just joint every other object inside, like for the chicky, like every body part. Oh, I have to join this one with the amateur. Yeah, the hand, the leg, and all that. Stuff. Okay. This is good for me. Huh? I can do that. I think you should be able to do that. But Control P. With distance. There is no distance. No, distance, no, automatic weight. See that? No, not like that. Okay, listen to me. First, you have to join full body. The leg is separate from the body, the hand is separate from the body. Not like that. Do you understand me? I have to join for full body. Yes, except the eyes. If you want your eyes to move, except the eyes, join the full body. Are you sure? नहीं ऐसी पक्षोदी कर रहा हूँ सुनना है तो सुनो ध्यान सुनो मुझे क्या मेरी बात तो सुनता ही नहीं है. Okay, my friend, I will join everything. पहले राशियन एक्सेंट बंद करो तुम्हारा. I love Russia. राशियन छिले ना राशियन में. I'm a Russian girl. Do you have any problem with that? ये मैसेज बॉक्स I should join this eye. No, don't, not the eye. Are you sure?
Yeah, except the eye, because eyes will be moving, like separately. So Okay. except the eyes, you have to join everything. Mainly the skin, body, all that. Okay, my Legs, friend. hands. Now what should I do? Join everything, fucking everything except the eyes. Join the hand with the body. Yes, everything is joined. No, everything is not joined. It's joined. Okay. No, it's not joined. Look at the, click at the. Oh, the bird. তুমি কিভাবে জয়েন করেছো? Control J. Control P. তাহলে ওটা দেখাচ্ছে না কেন হাতটা এর মধ্যে? Control P. এডিট মোড, এডিটে যাও, এডিটে যাও, এডিটে যাও, এডিটে যাও, এডিটে যাও। বডিটা এডিট ট্যাপ ট্যাপে এবার। ট্যাবে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্যাবে এলে ওটা হাতটা দেখাচ্ছে না কেন এডিট মোডে? কন্ট্রোল জে করিনি তো। কি করেছো? কন্ট্রোল পি। আচ্ছা, বললাম জয়েন করতে, ইনি বসে বসে গ্রুপ করলেন। Okay, my friend, I will join. Let's see it one more time. Yes, I will join. ভাবছি এতক্ষণ বসে 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 আমাদের করলাম, আবার পুষ্পকটা বলছে আবার জয়েন করতে হবে। পাকাও মারি, তাই তো? La 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 লাউটা ঢুকে যাবে তোমার পেছনে। la 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 লালা করতে করতে পেছনে ঢুকে গেছে, বলবে কি ঢুকেছে, বলবে লালা লা লালা। Okay, everything is joined. Okay, now okay, listen. Now. Okay, now listen. আরে শোনো রে বাড়া, এবার ওই হাড়ের উপর ক্লিক করো। Okay. হাড়টাকে সিলেক্ট করো, বোনটাকে সিলেক্ট করো, সিলেক্ট দ্য বোনস। Yes. এডিট মোড থেকে বেরিয়ে সিলেক্ট করো। তুমি এটাকে এডিট করে জয়েন করোনি? কিভাবে জয়েন করেছো এটা? পুরো বোনটা সিলেক্ট হচ্ছে না কেন? পুরো আর্মেচারটা সিলেক্ট হচ্ছে না কেন? তুমি কি এটা ওই কন্ট্রোল গ্রুপ করেছো মালটাকে? Control P. আরে বাবা, পুরো করো জয়েন করতে বলো, জয়েন করো। Okay. Control P. Separate object. P. Separate bone. P. Not going to separate it. It is. তুমি লিংক করে দিয়েছো তাই না মালটাকে? One thing I can do, I cannot do anything. I have none option left. Tab, select all, separate from bones, G. মার্কেট খোলা আছে নাকি মার্কেট বন্ধ? বন্ধ। I have to recreate the bone. একটা হাড়কে জয়েন করতে পারছো না? No. আরে বাপ, কন্ট্রোল জে টিপে তোমার কি ঝাড় চলছে আমি বুঝতে পারছি না তো। Control হ্যাঁ, এবার J. কন্ট্রোল জে করো। Yes. হ্যাঁ, এটা কি ঝাড় চলছিল এটা এতক্ষণ করতে? Okay. এইট মোডে যাও এবার। হ্যাঁ, এটা এই মালটা করতে এতক্ষণ ধরে কি ঝাড় চলছিল তোমার? I don't know. Should I put some rig over here? নো,
Nothing. Just listen to me. Okay. Just follow the steps. Okay, you get in the object mode. Now select the body. Select the body. Oh shit. Oh, And wait, wait, wait. Yeah, select the body. Now select the bone first. Okay. Now shift select the bone. select the bone. Select the bone. Now Control P. Control P. Okay. Now see you one automatic weight. See, there is some automatic weight stuff. Yes, automatic weight. Yeah. Okay. Select that. Okay. Okay. That's gonna take a little bit of time, but yeah, I think it's done. Okay. Now select the bone. Select the bone. Yes. Yeah. Go into pose mode. Pause mode. জানো কি? জানো না, আমি বলে দিচ্ছি। শোনো, জানো না, বলে দিচ্ছি। শোনো, অল ট্যাব। এবার হারবার নাড়া, দেখো কাজ করছে কিনা। এটা যে কোনো বোন নিয়ে নাড়াও একটা। আর করো। যে কোনো মন নাও নিয়ে আর করো। Yes. It's আর করো। working. তো এই যে। এবার সমস্যা যেটা হবে তোমার, এই যে তখন তুমি পাটা নাড়াচ্ছ, যখন পা নাড়াবে তখন বডিটা দেখো কিছু পোর্শন নড়ছে, যখন পায়ের কাছাকাছি বডির পোর্শন, ওইটা যাতে না নড়ে তার জন্য এবার ওয়েট পেন করতে হয়। ওয়েট পেন কি ইউটিউব থেকে দেখবো শুনে। Okay. Now I have to learn weight bend. What is weight bend? এবার এটাতে কান মারা যাবে তোমার, সেই জন্য আমি এখন বলবো তোমার দেখাবো না এটা। Okay. Let somebody else to use my ass. If you don't want to use my ass. ভদ্রলোক ইউজ করবে না। যেরকম কার খুলে বসে থাকে। How I weight paint efficiency blender. Okay, let's see. So I've been working on this character for a while, and I was Good. Before that, নতুন জিনিস আজকে শিখলে, একটা নতুন জিনিস, কাজের জিনিস একটা শিখলে আজকে, yes, I learned one thing from you. যেটা তোমাকে আলাকজাদি মালটা শেখানো। Let me give me 1 minute. I will be back. Okay. ওটা কই? কোথায়? ওটা 20 শতাংশ।
কি বলো এটা? বিষাক্ত মানুষরা কে শুন? We have a bunch of Bitcoin on our. We have a bunch of Bitcoin. এই একা একা বক 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 করতে থাকবে। অ্যানিমেশন শিখছিস, আমার তাহলে শিখতে হবে। শিখতে হয় না আমার। হ্যাঁ? আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। এখন বড় ঘন হয়ে গেছি। দেখি। ওরে, তো বেসিক্যালি আমি আজকে একটা জিনিস বানালাম। বানালাম মানে আমার এক বন্ধু আছে, অনলাইন বন্ধু। তো ও আমার শেখালো। দেখি জিনিসটা কেমন হয়েছে। ফার্স্ট ফার্স্ট প্রথম প্রথম বেশ হলে পরে বেশ ভালো লাগে, ভালো লাগে। অ্যানিমেশন কতগুলো বানিয়েছি। এইটা এটা বানানো না, মানে আগে বানিয়েছি কতগুলো, এইটা বানানো পোজ মুডে আছে। আচ্ছা, এটা বানানো। তো এটা হচ্ছে ধরো পোজ মুডে গেল, এটা সিলেক্ট বানানো হচ্ছে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ আলোটা দেখতে বাড়াবো? দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি আমার আলো কমানো, দেখতে পাচ্ছি। আর বাড়াস না, চোখে লাগে বেশি। এই হচ্ছে পা নড়ছে, ঠিক আছে। এবার ধরো হাত নাড়াবে, হাতের আঙ্গুল নড়ছে। এটা আমাকে শেখালো আমার বন্ধুটা। বন্ধুটা আছে না, একটু দাঁড়া, দেখো গালাগালি করবে। পুষ্পক, হ্যালো পুষ্পক, পুষ্পক। আসলে ও নেই, ও এখন মনে হয় নেই, বুঝলে? তো হচ্ছে এই হচ্ছে মেন জিনিস।
এবার ধরো এটাকে নাড়াচ্ছি, পুরো চোখ বাইরে বেরিয়ে আসলো। এবার আমি যেগুলো বানিয়েছি সেগুলো দেখায়, সেভ অ্যাজ। এটার আওয়াজ আসছে, জানি না কেন। দাঁড়া একটু দাঁড়া। was working on the wake painting, and I got quite a lot of questions about how exactly that works and how do I do it and how does it all work and why am I doing it so quickly or like how. So I figured it's এটা এখন শিখবো। তো বেসিক্যালি আমি এক কয়টা বানিয়েছি, ওই তোমায় দেখাই। আমি তোমার আমি যেগুলো বানিয়েছি এইটা বানালাম আজকে, দেখেছো হোয়াটসঅ্যাপে? না না, এটা আজকে বানালাম। এই যে ফ্ল্যাগ উঠছে, এইটা হচ্ছে উইন্ড পাওয়ার, এটা হাওয়া। তুমি একটা জিনিস দেখবা, হাওয়া ঘুরিয়ে দেবো, এবার দেখো কত আস্তে আস্তে হবে। দাঁড়াও। এবার দেখো, এই দেখো হাওয়া ঘুরিয়ে দিলাম, পতাকা উল্টো দিকে ঘুরছে। এটা হচ্ছে হাওয়া। আর এটা যেটা বানিয়েছি সেটা হলো এখানটা, কপিরাইট দিয়ে দিত। এটা বানিয়েছি, আরো বানিয়েছি, দেখো এটা বানিয়েছি, লোড হয়ে যাক। বুঝতে পারছি কিছু? এটা পাটা বোঝা যাচ্ছে না, না না কালার ইয়েটা মানে কাজ করেছি, গ্লাস কালার করেছি। ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা একটুখানি লাইট ডিপ হলে তাহলে পরিষ্কার করে যাচ্ছে। হ্যাঁ কিছু বলছিলে? হ্যাঁ বলছিলাম, আছো? হ্যাঁ আছি, কিছু বলছি নাকি? না বলছিলাম না, ওই এক পাড়ার দাদা এসে দেখাচ্ছিলাম। ও আচ্ছা, হ্যাঁ দেখাচ্ছিলে বাবা? না আমি বলছিলাম যে এক অশিক্ষিত আছে, তাকে সে আমাকে কোনো রকমের শেখায়, সে নিজেও জানে না, এটাই বলছিলাম দাদাটাকে। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা। শুনে ফেলোনি তো? না 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 না, এটা স্ট্রিম করো না গো। স্ট্রিমিতে করছি অনলাইনে। না না, আমার স্ট্রিমটা একটু দেখো। আচ্ছা স্ট্রিম দেখবো মানে ইসেতে? আমার ডিসকর্ডে, হ্যাঁ এটা দেখো দেখো। আচ্ছা ও এইটা বানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশে একটা খেলা। ও আমার এটার মাইক থেকে বলছি, শুনতে পাচ্ছ কিছু? না বলো। না আমি এটা মাইক ডেকে বলেছি তো, তোমার না শোনানোর জন্য বলেছি। আচ্ছা ও এইটা বানিয়েছে, এই ক্যারেক্টার। ও অনেকদিন ধরে শেখে, মানে কত বছরের এক্সপিরিয়েন্স তোমার? 5-এর কাছাকাছি, 5-এর উপরে অ্যাকচুয়ালি। 5 বছরের এক্সপিরিয়েন্স। এগুলো দিয়ে অ্যানিমেশন হয়। তো বেসিক্যালি আমাকে একটা জিনিস দেখালো কোথায় হয় অ্যানিমেশন গুলো হয় হচ্ছে এই যে এইখানটা। আচ্ছা ওয়েট প্রিন্ট আছে না? আচ্ছা, আচ্ছা। ও যে যাদেরকে এবার এই মালটা দেবে তারা হচ্ছে এইটা, এদেরকে দেবে, এরা অ্যানিমেশন বানাবে। আমিও বানাতে পারি, কারণ ঠিক হয়নি, কথাবার্তা হয়নি। ও বানাতে পারে, ঠিক হয়নি, কথাবার্তা হবে। আসলে ওই যে কাজ টাজ পায় না, ঘরে বসে থাকে, বিড়ি খায়, সিগারেট খায়, গাঁজা খোরে একেবারে। ভালো ছেলে, বিড়ি সিগারেট খায় না, পুরো আমার মতো, বুঝলে তো? পুরো আমার সেম টু সেম আমার মতো। এরকম ছেলে পাওয়া খুব মুশকিল। শুধু একটা নেশা আছে, ওই কি বলে, বাইরের রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবার খায় প্রচুর পরিমাণে। আর আমাকে আরে ওটা
তাই কালকে আমি ওকে ছবি পাঠিয়েছি, দেখবে। কাছে তো মাল পাড়া হাত ধুচ্ছে, হাগছে, মুছছে, সবাই ছবি পাঠাচ্ছে। রাগ করেছে কত, খাবারের ছবি পাঠিয়েছি, রাগ করেছে। যাই হোক, এই হচ্ছে ঘটনা। আর একটা জিনিস দেখাই তোমার, স্পাইডারটা দেখাই। ফাইনাল 10 এইটা দেখো, ও সরি, এটা দেখো। স্পাইডারটা বেসিক্যালি হাঁটছে, যদিও পালাগুলো একটু ভালো করে বসানো উচিত ছিল। তো এটা হচ্ছে স্পাইডার। আর একটা জিনিস দেখায়, যে এইটা একটা দেখো, এটা একটা বানিয়েছি, এরকম করতে থাকবে আর এরকম ঘুরতে থাকবে। এইটা তখন নতুন নতুন শিখেছে, তো এগুলো সব নতুন নতুন শেখাবে। তারপরে এইটা একটা আছে, বাবু শোনো, শোনা না, এখন আসে। এই একটা বানিয়েছি, এটা বেসিক্যালি একটা লাইট সব মডেল টডেল দিয়ে এখানটা শুধু টেক্সচার দিয়ে ক্যামেরাটা খালি যাচ্ছে, ক্যামেরা গেলে এরকম লাগবে দেখতে, এরকম লাগবে দেখতে, সাপ যাচ্ছে। এইসব দেখতে খুব ভালো লাগে, কার্টুন গুলো, বুঝলো তো? এগুলো বানানো খুব কষ্টের। তো বেসিক্যালি এখন আমি বুঝতে পারছি, কারণ এখন আমি করছি। আমার তো আগে একটা নেশা ছিল যে এগুলো শিখবো, এটা একটা প্রসেস চলছিল, এটা কমপ্লিট হয়নি, তো এটা দেখাচ্ছি না। একটা আছে এটা দেখো, এটা দেখেছেন, এইটা হচ্ছে একটা মডেল। এটা দেখো, এটা পুরো হাতে বানানো, এই মডেল পুরো হাতে বানানো। আর এটা যেটা দেখছো, এগুলো সব হাতে বানানো। এবার যেটা হয় ওটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্যামেরার লোকেশন, তো এটার ভিডিওটা হচ্ছে এইখানে। এই যে, কাপ প্লেট দেখেছো? এই যে ওইটা দেখালাম, ওইটা হচ্ছে এইটা। এটা ওই হয়ে যাবে, তারপর মধ্যে এটা একটা আছে, এটা ভালো হয়নি, জাস্ট এই এন্ট্রিটা ভালো হয়েছে, এন্ট্রিটা ঢোকার মন। এই যে এগুলো সব ব্রাইটনেস গুলো খারাপ হয়ে গেছে, এগুলো অনেক কটা রিভিউ এসছে। না, এটা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে, তুমি ইউটিউবে বসে দেখতে পারবে আমাদের। তুমি জানো না? তোমার ফোন আছে না এখন? আছে? আর নেটটা কানেক্ট করো, তোমার একটা জিনিস দেখিয়ে দিই, তুমি আমার যদি দেখতে চাও কি করবে, বুঝলো তো? বেসিক্যালি আমি তোমাকে দিয়ে আমাকে সাবস্ক্রাইব করি না, ওটা আলাদা ব্যাপার। এমনি নেট অন করলে হতো।
হ্যাঁ নেটে অনেকগুলো হবে, তুমি আমারটা কানেক্ট করো, ফাস্ট হবে। আর দেখো হ্যাঁ সিলেক্ট করো, কানেক্ট করা এদিকে আসা করে যখন 0 হ্যাঁ 0 1 2 3 4 5 6 9 অবধি যাও, 0 মানে এই একটা বানিয়েছি। বক্স টাইপ হয়েছে না? হুম, আসলে আমি সব ক্রিস্টালের উপর বানাচ্ছি। এতক্ষণ হচ্ছিল না কাছে, এখন কিসে বললি ইউটিউবে না? হুম ইউটিউবে কোনো চ্যানেল খুলেছিস না? হুম এখানে আনলাম। খবরে দিচ্ছে হ্যাঁ পুষ্পক, পুষ্পক, হ্যাঁ পুষ্পক, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বলো বলো বলো। খবরে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় পতাকা উল্টে গেল। কি অবস্থা! কি বুঝলাম না কি? খবরে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় পতাকা উল্টে গেল। তো খবরটা কি? এটাই তো খবর, জাতীয় পতাকা উল্টে কোথায় গেল। উল্টেছে? কোথায় উল্টেছে? উল্টো কি জানি কোথায়কার খবর, আমি জানি না, জাস্ট এটা শুনলাম এখনই। যাচ্ছারা এই যে এইটা বানিয়েছি। ঘটনাটা হলো কারো মারা আসছে। আমার কি এটা মাইকি করা আছে? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছে তোমার কথা, তাহলে আগেরটাও ছাড়া। শুনে ফেলেছে, এখন লজ্জা পেয়ে লাভ নেই। লজ্জা না, আমি তোমার জন্য বলছি না আর কি, আমার লজ্জার ব্যাপার নেই। আচ্ছা হ্যাঁ। লজ্জ গো, মানে যেখানে সেখানে মুতে দাও নাকি? সেটা না, তোমার তোমার বাড়িতে বাজার করে ওই জন্য আমি এই জন্য বলছি না, ছাড়ো। খুলে ফেলেছে। ও পরে আমি খুলে বলে দিতেছি। বুঝতে পারলি? এই হচ্ছে খবর হচ্ছে পশ্চিমবাংলার অবস্থা। বাধা ভুল পেয়েছে। তো কি কি এতে খোলা আছে? তুমি লেখো ড্রাগন আর সাবস্ক্রাইবার বাড়াচ্ছে ওটা। সাবস্ক্রাইব করো না, বুঝলে তো? বেকার বেকার আজে বাজে নোটিফিকেশন আসবে, পরে আনসাবস্ক্রাইব করে দিও। ফোনটা এখন আমার হাতে। না না, ওই যে পরে আনসাবস্ক্রাইব করো, আজে বাজে নোটিফিকেশন আসবে। আমার হাতে পরে আনসাবস্ক্রাইব করো, আজে বাজে নোটিফিকেশন আসবে। একটা লাইক করে দিলাম, আর কিচ্ছু করলাম না, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিলাম, ঠিক আছে? নোংরা নোংরা নোটিফিকেশন আসবে, নাহলে পরে। আচ্ছা হ্যাঁ let's get কখন কি খেলবে তার ঠিক নেই, ভুল করে লাইভ হয়ে যাবে, তখন কিস খাবে। face cover কিছু। So this is how you rig your body and move your body. এটা আমার না, এগুলো আমার না, এগুলো আমার, আমারটা এটা। এই যে এই ছবিগুলো আমার সব। চুরিটা তো হ্যাঁ। ওই যে এখন লাইভ যেটা হচ্ছে ওটা, এই যে লাইভ দেখাচ্ছে এটা। এখানে এটা দেখতে পারো, এটা যদি ইংলিশে। Okay, so this is the last of my live streaming. I will come back tomorrow, or maybe I pause the live streaming. তুমি লাইভ করবে না? একটু বাদে আছে। ও আচ্ছা, তুমি পজ বললে আমি মনে হচ্ছে লাইভ করাই ছেড়ে দিলে। Thank you for subscribing.
Thank you. I will be back very soon. Just give me few minutes. So I will be get back in here very soon.
I'm back. Welcome back. And I'm back from what I'm doing. Now I'm gonna show you, teach you something, or you wanna see the thing that I'm gonna make. Or now It's I'm time gonna for a learn weight how painting to make tutorial. I haven't any good ones, so might as well. So just give me And just 2 more minutes. to make sure everybody's on the same page, I'm going to start with the basics. So No, don't if we start have with the a mesh, let's call this cylinder, and I go in pose mode here. Start I with can this. then rotate this, and the mesh will follow. It's not working. That is. That's the basic idea. So what's happening under the hood is that this mesh now has 3 vertex groups, and the vertex groups each correspond with the names of the bones. This is bone 2, bone 1, and bone just a bone. And the strength of these vertex groups is what determines how far these things move. And to see that, you would go in weight pane mode. You can see this is selected now. You go over here, this is selected, and this is selected. And the basic idea with weight painting is that you draw this color onto the mesh with your tools. Weight painting is go in where these things move of the bones. It's vertex that's the basic. Like have 3 bones, and then select my cube, select my armature, Control P, set the parent, armature deform with automatic weights. Okay. And that means that once I go in pose mode here, I can then rotate this, and the mesh will follow. That's the basic idea. So what's happening under the hood is that this mesh now has 3 vertex groups, and the vertex groups each correspond with the names of the bones. This is bone 2, bone 1, and bone just a bone. And the strength of these vertex groups is what determines how far these things move. And to see that, you would go in weight pane mode. You can see this is selected now. You go over here, this is selected, and this is selected. And the basic idea with weight painting is that you draw this color onto the mesh with your tools. How I go to the weight painting? Correspond with the names of the bones. This is bone 2, bone 1, and bone just a bone. Just a and bone. The strength of these vertex groups is what determines how far these things move. And to see that, you would go in weight pane mode. You can see this is selected now. You go over here, this is selected, and this is selected. And the basic idea with weight painting is that you draw this color onto the mesh with your tools. And anyone that's tried this probably hasn't had that much great experience with it, because it's kind of an unintuitive process. So one of the tricks is that each vertex has to add to 1.0 weight across all of the groups that it's in. You can see the weights each vertex has in edit mode in the end panel under item vertex weights. And this one has 0.151 in bone 1, this one, and 0.849 on this upper one. So these always add to 1. That's what the normalize is for. Okay. If it doesn't have any weights, it's always gonna move with the root bone, I believe. So you always want to make sure
it doesn't happen. So what if you wanted this to be more of a gradual transition? So the basic idea, how I would set this up, is I would enable in here on a viewport wireframe. And then now if you go here, you can see where each of the vertices are. And then this giant bone here is kind of in the way. So I'm going to go here in armature, viewport display, and set from octahedral to stick. And now this kind of too bright when it's selected, so I'm just going to go here, color single, a little darker. So now when I select that, it's visible. And then if you just go here, you can't really do much, but I guess you also... You know what? Just leave the text. Basic idea. Fuck out of my face. Dude. You're fucking illiterate. Or are you just messing with me? So this one. Hello, fellow 3D enthusiast. My name is Ian, and this is going to be a tutorial on weight paint mode. So, tab and weight paint. First of all, what the heck is weight paint? It's a good question to start with. So weight painting is when you assign a particular number to a vertice. So this cube has however many vertices, 8. And once you hop weight paint with setting pretty much actively to start hopping back into weight paint. Hello guys and welcome to the second part of the animating in Blender video tutorial. I am the creator of the game called Snappy Mouse Run. In the previous video we've created the armature finished mode, except press tab, default for each bone. This means that this bone can deform the mesh that's attached to it. We wanted all bones to deform the mesh except for the 2 root bones, which serve more like handles for the skeleton. Let's uncheck the deform checkbox for those 2. To be more specific, every bone with the deform property active can control each bone will under properties generate the groups. We'll achieve this by parenting. Select the object first, then shift select the armature, press Ctrl P, the set parent menu pops up, and we are interested in the armature deform section. Here all 3 options will generate vertex groups. The first, with empty groups, will generate empty vertex groups, while the other 2 will in addition automatically assign vertices to them. We'll look at the other 2 options in a moment. First we need to understand how the outliner that the armature is now the parent of the body object added, and under object data vertex groups we can see the created groups. For every bone that has the deform property active, a group with the same name was created. For instance, the group head is the group controlled by the head bone. It's really important that you name your bones before, so you can easily find the matching group. Let's assign the vertices to the group. With the object selected, go to edit mode, new options will appear under vertex groups. Now we want the whole head to be controlled by the head bone. I'll turn on X-ray, go to side view by pressing 3 on the numpad and select the whole head including the ears. Turn off X-ray, select the head group and press assign. The selected vertices are now assigned to the group. It doesn't matter in which selection mode you're in, it will assign the corresponding vertices. Obviously the remove button removes vertices from the group. Let's select some other vertices. If we press the select button, the vertices from the selected group are added to the selection, and if we press the deselect button, the same vertices are removed from the selection. Let's see if the assignment worked. Go to object mode, select the armature, and since we want to see the bones in action, change the mode to pose mode. Select the head bone, press G to move, and the mesh follows the bone. The eyes are still not attached, but the rest moves. While moving the head bone around, you will notice that the parts that are not attached to the bone get stretched really bad. That's because each assigned vertex is equally affected by the bone. The bone influence on particular vertices is defined by so-called weights, and the weights are visualized in the weight paint mode. In order to properly enter the weight paint mode, first enter object mode, select the armature, then shift select the object you want to weight paint and switch to weight paint mode. Now make sure the face and vertex selection masking are turned off. It's an easy thing to miss. Here you can select particular bone, then shift mode. In order to properly enter the weight paint mode, first enter object mode, select the armature, then shift select the object you want to weight paint and switch to weight paint mode. Now make sure the face and vertex... Oh. Okay.
selection masking are turned off, it's an easy thing to miss. Here you can select particular bones and inspect their weights. The nice thing is that you can also move the bones around as in pose mode, paint the weights and see the changes in action. Press Ctrl and select the head bone. On the object data, the head vertex group gets selected, because this group is controlled by the head bone. In the viewport you can see the group weights. The red color represents maximum weight, blue represents no weight, and yellow and green the transition between. We assigned all the head vertices to the head group, so the whole head has maximum weight and is painted red. By Ctrl selecting other bones, the object turns blue since there are no vertices assigned yet. But if we, for instance, Ctrl select the root bone, for which we previously disabled its deform property, the whole object turns purple. That means that there was no vertex group created for this bone. Now Ctrl select the head bone again. The transition is obviously too hard here, let's smooth it out by reducing weights. Weight painting works similar to texture painting. Since the settings are more or less a small subset of the texture paint settings, I will not go through all of them in detail. If you want to know more about painting tools, then you can check out my previous videos on texture painting. The easiest way to paint the weights is by using the draw tool with the draw brush. So make sure it's selected. Under stroke, make sure stroke method is set to space and change the spacing to about 2% so the brush gets applied more frequently. Now, except for the standard F shortcut to adjust the radius, Shift F shortcut to adjust the strength, there is also a Ctrl F shortcut to adjust the weight. We want to remove weights, so Ctrl F and bring the weight down to 0. Max out brush strength by pressing Shift F, adjust the brush size by pressing F, and start removing the weights. As we remove weights, we see that the head bone influence is reduced and the mesh looks less deformed. Interestingly, you cannot remove the vertices from the group by removing weights. The only way to remove them from the group is in edit mode. They will remain in the group with 0 weight. On the contrary, if you paint over a vertex that's not in the current group, it will be automatically assigned to the group, even if you paint empty weights like we are doing. Now we know how vertex groups and weights work. If we continue to assign weights for every single bone by hand for an object like this or for more complex objects, it's a waste of time. Only in rare cases you will want to create empty groups and assign weights by hand, like we did before. However, this approach can be useful if you have, for instance, exploding objects or an object that falls apart. You know that every piece will be controlled by a single bone, and this way it's easy to assign the vertices to them. As said earlier, Blender can also automatically assign weights, but it's very important to reset the Let's try this. Okay, we should try this. Okay. So what did we learn? We learned the object mode, and now we're gonna select the object mode, rotate this one. Wait, musical. Okay. Now we're gonna rotate this one, and this one is okay, good. Now select this one, then shift select this one. No, so select this one. Sorry. Select this one, Control Tab, select this one. Okay, did you see that option? R. Okay. Now Control Tab, select this one. Now go to white paint. And
Draw, blur, average, smear, draw, blur, average. Let me see the real painting. by hand for an object like this, or for more complex objects, it's a waste of time. Only in rare cases you will want to create a object like this at 0 weight. And the only way to remove them from the group is in edit mode. They will remain in the group, remove inside, bring controller edge spacing to about 2% so the brush gets applied more frequently. Now, except for the standard F shortcut to adjust the radius, Shift F shortcut to adjust the strength, there is also a Control F shortcut to adjust the weight. We want to remove weights, so Control F and bring the weight down to 0. Max out brush strength by pressing Shift F, adjust the brush size by pressing F, and start removing the weight. Ah, okay. হ্যালো আছো? হ্যালো, মাইক অফ কিন্তু। Yes, I'm here. আচ্ছা, অনেকক্ষণ ধরে আছি তো আমি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি, ভাবছি কখন আসবে করে। Yeah, I'm already here. Yes, তুই কি স্ট্রিম করছো এখন? yes, I'm streaming. I just item to advance symmetry, not symmetry. Stroke, spacing 2. Is that filter, object mode, select this one, enter, select this one, R, okay, so what I will do, Control Tab, with paint, Shift Tab, brush size, strength is low. Let me fix that strength. What the fuck is that? Space, dot. So I have to learn strength, bone, body. That's good.
if I put weight, so if I click, then it will put. Oh, this thing is putting weight. Compound. DirectX.
So basically I have to put a weight over here. So basically I need to learn how put over here. So this is the tough one. And weights. let's see. As we remove weights, we see that the head bone influence is reduced and the mesh looks less deformed. Interestingly, you cannot remove the vertices from the group by removing weights. The only way to remove them from the group is in edit mode. They will remain in the group with 0 weight. On the contrary, if you paint over a vertex that's not in the current group, it will be automatically assigned to the group, even if you paint empty weights like we are doing. Now we know how vertex groups and weights work. If we continue to assign weights for every single bone by hand for an object like this or for more complex objects, it's a waste of time. Only in rare cases you will want to create empty groups and assign weights by hand, like we did before. However, this approach can be useful if you have, for instance, exploding objects or an object that falls apart. You know that every piece will be controlled by a single bone, and this way it's easy to assign the vertices to them. As said earlier, Blender can also automatically assign weights, but it's very important to reset the pose first. Select all the bones by pressing A, press Alt R to reset the bone's rotation, and just to be sure, press Alt S to reset the scale. Control select the head bone and go to the weights menu. Here you will find two options for automatic weights assignment that are related to the ones we saw earlier in the set parent menu. I will explain the second option that uses envelopes in a moment and choose the assign automatic from bones option first. It automatically assigns the weights based on the bone proximity to the mesh. We can do this for every single bone or select all bones by pressing A and assign weights for all at once. Now all bones are weight painted automatically with pretty decent results. Let's look at those two options in the set parent menu. Back to object mode, select the object first, then shift select the armature and press Ctrl P. The with automatic weights option will create the vertex groups and automatically assign weights for all bones the same way as the previously used option in weight paint mode. For most objects, this option is the recommended approach. Now the second with envelope weights option here and also the one we saw before in weight paint mode also automatically assigns weights but uses a different algorithm that is based on bone envelopes. To visualize them, we need to change the way the bones are displayed. Still in object mode, select only the armature, go to object data, viewport display and change the display as option to envelope. The bones now look like capsules, and if we switch to edit mode and select a bone, we can see the envelopes of the selected bones. The envelope parameters can be found in the numbers panel item tab. The solid inside area is controlled by the head and tail radius. The transparent envelope is controlled by the envelope property, or in the viewport the shortcut is Ctrl-Alt-S. In the previous video I told you that the tip of the bone is called the head and the other side is called the tail. It's actually the other way around. This side is called the head and the tip is called the tail. It's not so relevant though, just to clear up the confusion. How does the envelope weights assignment work? Every vertex that's inside the solid area will get the maximum weight. Inside the transparent area, the weights are distributed with the maximum weight at the solid part and drop to 0 weight at the envelope border. A use case for this method would be if you have a lot of scattered mesh parts around the main mesh and the standard automatic assignment simply does not include them properly or gives bad results. Now to round up the assignment picture. Usually you would not use envelopes to assign the whole mesh, but rather do the standard automatic assignment for the whole, then adjust the envelopes only on certain bones and do the envelope assignments only for those. Next you would inspect the results, and if still needed you would correct parts by hand in weight paint mode. Okay, the only separated mesh parts on our model are the eyes, but they are a separated object and are therefore not assigned. In our case, there is no need to use the envelopes, so let's change the bone's shape on the object data back to octahedral. We will just use the standard automatic assignment for the eyes. In object mode, select the eyes first, then shift select the armature, press Ctrl P and choose with automatic weights. Done. Body and eyes are assigned. Let's inspect the results now. Back to weight paint mode, select the armature, shift select the object and switch to weight paint. Control select the bones and move them around by pressing G. There could be some parts that need correction. Looks good for the most part, but here on the head we want the ears to follow the head. We will add more weights to the ears manually. Make sure the draw brush is selected and the stroke method is set to space. The ears are rather thin, so it would make sense to paint In the last tutorial I showed you how to rig your model, but now you need to start to weight paint it. So select Control P and go keep automatic weights. Okay. Now what this will do is will automatically assign some weights to rig your body, and sometimes this works, sometimes it doesn't. You can have some like really bad bugs, or you can have a pretty decent one, which in this case I think is
working pretty well. But I think so some parts of it don't work very well, especially like that. So sometimes you have to fine tune this. So how do you do this? You just go Control Tab, go to weight paint mode, and then you can open up this little vertex tab, and you can see all of them over here. Now, what we actually want to do is we want to select these bones and turn off deform. So you can see like this. So we just go to the bone properties, and we're going to turn off deform for the pole targets like this, and the arcade bones like this. Now, the reason we want to do this is because we don't want the body to be affected by these bones at all. Okay, so we might have to just redo this. So select the body, then the rig, and then automatic weights, because they already had some weight paint assigned to the bones. Okay, so now what we can do is we can start messing around with some of the weight paints. So if I go over here, and then we can start choosing the ones that we want to change. So especially want to change these upper arms. So, and we want to turn off symmetry on. So go to the little toolbar, go to symmetry and turn on X mirror, and then I'm going to go to upper arm.L, and that's upper thumb, not upper arm. Upper arm.L. Okay, and then we can just start painting to see if we can fix some of these problems. So sometimes you don't want to have some parts being affected, or you do want them to be affected. I think in this case we don't want this to be affected as much, so let's go to the chest and paint some more on. So let's go to draw brush. That looks a bit better. It's a bit of a weird model, but yeah, I think that looks better. And then we can kind of just start working through everything. And then also just seeing the weight paint. So like let's go to head. So you can see this actually looks pretty decent. But we want the jaw to work properly, which in this case it doesn't. So we can just go subtract and start painting like this. So that we don't want the upper lip and the sides to be affected like that. And then we just go draw, and then this lower lip. Let's go inside and remove some from the top. Like that. Cool. If you wanted, you can just like change parts of it just to check that it's all working. I found the option, but I'm tired of this. I will see you tomorrow and show you tomorrow. Okay.